Dharma, Aida Ula, Aisyah, Al-Aifaro, Aceh Pamungkas, Aceh? Iya. Ya, Pamungkas Sukma Putri. Oh, sorry. Panggilannya? Aji, Sukma. Alde Romeo. Tangio. Are you okay? Alexander? Ahmad Jaya. Anissa, Aisan, Aswara, Citra Bintang, David, Dinar Aulia, Fahri Adil, Faril Ahmad. Jadi Aisyah ini. Yang mana? Faril Ahmad, Mulanca, Hadis, Malva Leno, Muhammad Bayu, Naila Putri, Naisila, Putri, Rahma Aikrina, Raditya, Rahmat Aldi, Rifki, Cinta, Sisi, Siti Aisyah, Shivani, Shiva Urahma, Iristan, Nonita, Zahira, Okay, today we will study about analytical exposition text. You can see in this slide. Yang belakang kelihatan, can you see? Yes. Nah, for the first goals or objectives learning of today's meeting. Jadi ada 3 ya. There are 3 points to learn. Jadi first, identify the definition and rules of analytical exposition text, atau mengidentifikasi definisi dan tujuan dari exposition text itu. The second one, explain the structure of analytical exposition text, atau menjelaskan bagaimana saja struktur dari analytical exposition text. Dan yang terakhir, determine the language features of analytical exposition text, atau menentukan kaidah kebahasaan yang ada di teks tersebut. Sebelumnya, let's watch this video just for your reference. Jadi ini Hi there. When we talk, write, or tell a story, we want to communicate something. So this video explain how to analyze the argument. Jadi ya ini beberapa
beberapa penjelasan untuk referensi kalian aja ya. Sometimes the information is pretty straightforward, as in 1 + 1 = 2, but a lot of times what we share is not so straightforward, so we may need to argue the point. But when someone presents an argument, you don't simply accept it, or do you? Shouldn't you analyze it to see if it's a sound argument? Stick around, let's talk about analyzing the argument. Hi, welcome to Snap Language. I'm Mark Franco. An argument, or a logical argument, is a set of ideas put together to support a point. For example, this is a very simple argument. You like Japanese food, so you love the sushi restaurant. The claim is that because you like this, you'll also like that. But is it a good argument? If you understand really well what an argument is, you can then build strong arguments that support your ideas when you speak or write. And of course, when you listen to or read someone's arguments, you can also make sure that the arguments are well built or convincing. To build an argument, you need statements or claims. One of these claims is a conclusion. The other claims are premises. They provide evidence to support your conclusion. Let's look at a very simple example. Hawaii has hot weather year-round and beautiful beaches, so it is the best place for a vacation. There are 3 claims in this argument. The main point, or the conclusion, is that Hawaii is the best place for a vacation. 2 premises support this claim. 1, Hawaii has hot weather year-round, and 2, Hawaii has beautiful beaches. Let's see how well this argument works. What supports the point that Hawaii is the best place for a vacation? One of the premises used as evidence is that it's hot there year-round. Well, if you like hot weather, yes, but what if you don't? And what if you'd rather go skiing? The other premise is that Hawaii has beautiful beaches. How do you define beautiful? Why beaches in Hawaii? Aren't there other places in the world with beautiful beaches? What if you prefer the mountains or the city? We're not trying to prove or disprove that Hawaii is a great place for a vacation. We're simply analyzing the argument of this example. Even if you agree that Hawaii is a great vacation spot, you may decide that this argument doesn't make a good case for Hawaii. Let's look at another example. See if you can identify the claims and which is presented as the conclusion and which are the premises that support that conclusion. Cell phones pose serious risks to their users. Several studies have shown a correlation between cell phone use and the development of brain tumors, Hardell. The International Agency for Research on Cancer, IARC, classifies cell phones as a possible cause of cancer. Pause the video now if you need time to identify claims. Until this minute, ada yang bisa conclude what that Mr. explained before, yang dijelaskan oleh Mr.-nya tadi, ada yang bisa menyimpulkan apa tentang apa? I'll give you a reward for who can answer it. Okay. So my conclusion about the whole video, as far as I watched it, from what the minister says. So what is a good argument is when a premises supports the main conclusion. So if I will take the previous example, Hawaii is a good place for vacation because it is had a cold weather around years and has beautiful beaches. So the conclusion is right, but the premises isn't supporting yet. It's not encouraging the readers or the listener of the arguments.
So I think what the minister want to say is, if you want to give a good arguments and conclusion, you have to give good premises. It has to be supporting and it has to encourage the reader or the listener. Conclusion, very detailed, but brief. Thank you, Rahma. I'll continue this video. Premise 1 is here. Premise 2 is here. The main point, or the conclusion, is here. But wait, before you swear never to use a cell phone again, let's analyze the argument. Look at the premises again and ask questions. Are there problems with these premises? Is there sufficient evidence to support the conclusion? Researchers have found a correlation between cell phone use and the development of brain tumors. How good were these studies? A correlation does not mean that cell phones were the cause. Are there studies maybe that found no correlation? The second premise is that they classified cell phones as a possible cause of cancer. A possible cause of cancer means the evidence is not definitive. Do they make that classification based on the same studies mentioned in premise 1? If so, this premise is a bit redundant. Again, right or wrong, we're just analyzing the argument. As a critical thinker, you must challenge your assumptions and other people's assumptions. Just because something is in writing doesn't mean it's a fact or the truth. Even if a conclusion is based on facts, it doesn't mean it's a good conclusion. You may want to take another look at our video about distinguishing fact from opinion for... Okay, I think enough for this video. For the second video, you can watch it by yourself. Jadi, yang bisa saya sampaikan dari video ini, intinya untuk menganalisis argumen, how to analyze the argument, it's not based on the fact or wrong or the truth, gitu ya. Jadi nggak harus apa ya, kayak ini tuh suatu fakta atau kebenaran atau salah, itu kita tidak terlalu mementingkan itu. Yang penting kita bisa analyze what the argument is. Jadi seperti itu. Untuk conclusion atau ya conclusion seperti yang dicontohkan Mr. tadi, conclusion itu nggak harus di awal ya, di awal kalimat, bisa juga di akhir. Pokoknya conclusion itu didukung oleh argument yang lain, seperti itu. Okay? Let's continue to the next slide. Now, let's do the brainstorming. Can you please scan the QR code? Or I will send the link. As you can see in this slide, you can answer it. How do you compile or how do you write an effective analytical exposition text? Jadi, sepemahaman kalian itu seperti apa? Bagaimana cara menulis analytical exposition text yang efektif seperti itu? Hold on. Sudah bisa. Well, I have shared the folder. I'll give you 5 minutes ya. I just want to know
Just 5 minutes. Just still one respond. Itu kelihatan bisa. Just still one. Bahasa Indonesia nggak apa-apa deh, tapi lebih bagus. It's better for you answer it in English. Nggak ini lagi, Pak. Ini cuma brainstorming masih. Still one response. Just 5 minutes. Come on, guys. Have you done? Why not? Why not? Why not? Bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Gimana caranya biar apa? Kalau nulis analytical exposition text yang ya nggak apa, diskusi sama teman jadi ya masih satu bingung sih ada sebisanya aja nggak bahasa Indonesia masih bahasa Indonesia dulu nggak ini masih belum dinilai bingung tak tunggu nggak apa-apa sebisa nah ini still three responses. Ya, time's up. Nggak apa-apa segini aja dulu. Tapi yang lain kalau bisa nanti diisi ya. Sampai berapa orang? Nanti saya tanyakan ke guru siapa yang belum siapa. Oke? Hello guys. Are you sleepy? Yeah. Jadi, in short, how to analyze how to compile an effective analytical exposition text itu ya gampangannya apa? Menulis sesuai strukturnya menggunakan apa? Language features yang biasanya digunakan seperti itu. Oke? On to the next one. Now, please pay attention to this slide. As you can see, small, small.
questions from me, you will get reward from me. Gimana? Have you done it? Have you read it? Sudah dibaca? Nanti kita bahas bersama. Are you sick? Please open the walkway. Kenapa? Mencas? Ya tapi ini nggak bisa open ini apa? Nggak bisa ini terserah. Apa ya? Apa? Ayo, udah dibaca dah. Nah, itu sekarang. Ya itu nanti mau Ya. sekarang ini. Please read the tanda yang dari udah di share fullnya kok. WhatsApp ya. Ya. Nanti kita bahas sekarang. Yang halo. Sudah dibaca? Sudah selesai bacanya? Sudah? Halo? Sudah dibaca? Sudah? 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 Hello? I have a question. Please identify the structure of this exposition text. Pada Lara who wants to answer it, I'll give you reward. Hah? Cuma tunjukin aja kan apa which one misalnya apa aja sih itu structure-nya analytical exposition. Arguments and the iteration. Nah itu tinggal identifikasi aja yang mana ini masuk tesis kayak gitu. Ada yang mau jawab? I'll give you a report. Atau saya tunjuk lagi? Hello, anyone? Guys, ada? Mana? Which one? The thesis? Okay, so based on the text, the thesis is in the paragraph 1, and the second paragraph is about argument 1, and the third paragraph is about argument 3, and argument 2, and the third paragraph is about argument 3, and the last paragraph is about reiteration or conclusion. Good for addition. Give applause, please. Second question. What's the goals
inspiring group, ya environmental change in Indonesia. Jadi bisa dilihat juga dari conclusionnya. Kayak ini ada ragu, two countries very diverse, dan Pandora group plays an important role in environmental protection. Itu juga bisa. Ada yang ditanyakan? Is there any question? Udah paham semua ini? Halo? Ya, I will go to the next. Ya, saudara, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau goalsnya exposition text itu apa tuh topis dari the writer's opinion is important and valid by basic from Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Jadi teks ini adalah teks yang menjelaskan atau menyampaikan writer's opinion yang bertujuan itu tadi untuk meyakinkan si pembacanya di support atau didukung oleh argumen yang kuat. Untuk language features-nya ada juga, there are three language features. It use simple present tense, connected word, sama thinking word. Penjelasan lanjutnya, di connected word sendiri ada ya tiga macam. Untuk yang addition atau penambahan, contohnya bisa and, also, moreover. Nah, connected word sendiri itu apa sih? Halo guys, connected ya kata penghubung. Jadi bisa menghubungkan antara kata atau kalimat atau paragraf. Nah, ini kalian bisa baca sendiri ya sampai bawah ini thinking word itu apa kata kerja yang berkaitan dengan aktivitas berpikir kayak feel, believe, ya think, ini semua. Language features itu apa sih? Untuk membantu kita menulis exposition text ini. Namanya juga kan language features atau kaidah kebahasaan. Jadi ini lebih buat kalian pahami ya. Kayak apa cara keywordsnya itu. Now, let's do this yang fast food consumption and unemployment Indonesian girls with your resume. Bisa ditulis di kertas masing-masing. Nanti analyze structure lagi. Udah tinggal kayak gimana? Atau ini bisa aja bisa. Who wants to answer? Kayak tadi, kayak sama gadis tadi. I'll give you a reward. You want to? Gak apa-apa kayak tadi loh, kayak gadis tadi. Ayo mas. Gak apa aja kok. Ini malu kan ini. Gak apa-apa. Gak bisa. Loh, kayak gadis tadi loh itu kan. Ayo please. Kan dia gak ada. Ini tuh kak mau bilang Kamu tak? Kamu? ini aja. Ayo dong, satu coba. Hah? Iya, iya. Ayo. Kalau kelihatan kan? Kelihatan.
worksheet ya. Saya soalnya enggak. This worksheet must be submitted in today. Jadi kalau lebih dari hari ini, maksudnya kalau lebih dari hari ini nanti saya kurangi poinnya 5 ya. Misalnya nilai kalian benar semua ya dari 100 dari 95 misalnya nggak terlalu waktu gitu ya. You can do it now. Individually jam sebisanya. Ini kalau yang ini saya menilai ya. Tapi bukan aku ini. Jadi dikerjakan. Please do it now. Ya daripada itu kan jadi PR kan. Cara penggunanya kayak kemarin ya. Ini nanti saya kalau share the steps how to submit the kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Ada linknya kok. Ada. Itu langsung dibaca nggak? Di PowerPoint. Iya. Ada yang Hello, anyone can open that link? Udah bisa dibuka?
Kenapa? Iya. Soalnya katanya nggak bisa. Ini kenapa?
grup FWB ini tadi gimana? Yang kelas ya. 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 Ya, gitu. Kalian ya diambil penilaian ya, kerjakan jangan sampai kosong. Itu ini loh. Ya, yang saya. Kayak gini. Ya, yang di grup tadi apa keluar? Oh ya, ternyata. Enggak kok, enggak. Aku bayar. Kalian lebih suka gini atau anu kertas? Gini. Suka gini aja. Ketutupan kali ya? Punya udah. Enggak. Tapi ini kan sambil aku belum
Proses itu Pak, merah ya, padahal sudah diisi. Kosong. Ya tiba-tiba hilang. Sebelum aku finish itu udah ada. Terus udah tak finish udah hilang. Katanya error ada jaringan yang nggak stabil. Ini apa? Tadi kan ada di papan berita yang kamu kopi. Nah, itu dari tes hari tes yang dua semua. Itu aja di refresh. Ikut dulu koordinat inputannya apa? Pentingnya bahasa Inggris di era sekarang. Kalau dari tes, kalian ada kok kita nggak apa tanpa lihat teks itu sudah jawaban kita nggak. Five minutes left. No. 5 minutes left. 5 menit lagi ya. Yes. 5 menit lagi ya. 5 minutes left. Yes, I know. Gimana tadi cara? Aku kerjain lagi, tapi bisa ya? Enggak tahu ini. Bisa. Ya, tapi yang dia kayak ini sih, siapa? Kayak nama siapa? Nice ya, nice. Kayak nice. Tidak tahu bilang. Coba bisnya. Itu enggak ayah. Enggak kok nis. Jangan ulang. Jangan ulang nis. Tapi salinin sama lagi. Ini kolam.
terus kan ini lo ada sekarang semua juga. Tadi masih Sebelumnya pernah ditutup. Tapi kayaknya pernah jadi soal ini. Karena enggak. Itu gak kembar dah, itu gak kembar dah. Nama masnya itu ada Aisyah. Oh iya, kembar. Enggak, aku kira kan karena kembar karena cinta ke siapa yang satu siapa. Cowok saya. Adik kami. Ya. Kan saya ikut ambil Aisyah. Bisa. Dulu. Kita beli rumah. Kok aku tetangga ya cewek. Kamu pilih nanti kamu. Enggak sampai
bawahnya emang nggak ada warnanya. Bener tapi. Because Buatan sud. Maul ya lagi maul. Maul langsung jumpa aja sepeda le. Ano nga, dito. Saya belum Pak. Saya belum saya. Kamu mau kelompok dua ya? Mau kelompok dua ya? Kelompok dua aja Kak. Dua aja Kak. Masih Bu. Kelompok dua ya Kak. Saatnya istirahat kedua. It's time to have second break.
Hai Naysila, apa kelompokmu dong? 25 ya? Belum. Let's say Tulis dong. Alhamdulillah. Tulis dong, Thank you tulis for your dong. attention. Saya pesan untuk next meeting mohon kerjasamanya lagi untuk lebih interaktif sama kolaboratif ya. Ini saya memakai, saya usahakan memakai Google Form sesuai request kalian daripada live worksheet karena ada beberapa kendala. Sebenarnya saya ingin I just one person to make conclusion for today's meeting. Jadi terserah satu kalimat aja. I'll give you a reward. Naila? Gak apa-apa. Sarah, kayak siapa? Habis itu langsung keluar. Tristan. Teman saya sih. Karin. Feedback atau perasaannya hari ini Mas? Siapa? Ini malu katanya. Citra ini. Citra ini. Oh ya udah Aida. What's your feeling today? Okay. Menyenangkan. Seru. And English please. Apa kan? Belajar. Happy me. I feel. Citra aja. Kamu